समझ सकती हूँ कि सभी लोग नहीं जोड़ पाते, लेकिन every time it's difficult. Even I find it so challenging to make sure I'm here on time. पोती का जन्मदिन था और सारे इकट्ठे हुए थे, तो इसलिए। लेकिन आपने फिर YouTube में ट्राई नहीं किया वीक में? किया, लेकिन फिर उसके बाद आलस आ गया। इसलिए ये आलस नहीं करनी होती। रियलिटी यही है। इसलिए रखते हैं कि सभी साथ में सकती थी। अब मैं गलत भी कह सकती थी, रियलिटी यही है। कोई बात नहीं, सभी का यही है issue. We'll just give a minute or two to people to join because I think we were a little. It's literally just coming up to 4 o'clock. So Dara, are you with us? I think Dara's ready as well. Keval? Hi. Oh, hiya. Oh, good to see you as well. Right, okay. So Dara, just tell me when you're ready and then we'll kick off. Can you hear me? Yes, we can now. Yeah, so we're all set, right? Lovely. Have we got Asha Ben and Meena Bhabi from Jane Bagini with us? If so, yes. Yes. Excellent. Thank you. We are here, yes. Good to have you. So, okay, let me formally welcome everybody. Good afternoon. A beautiful day, so I can understand it's not easy to get stuck in with us, but you wouldn't want to miss this special program. No. We've got our partners, Jane Bagini from, it's Ashaben Shah. Dara? Kothari. Kothari. Sorry, I made her Shah. sorry. Yeah. So as I was saying, it's a very special program because our partners, Jane Bagini Leicester, welcome Ashaben, have sponsored this session for us today. And even the topics are very interesting. You've all mentioned about social media when we had the feedback. So we've got one of the biggest under social media today. Of course, time is always tight. We can't cover A to Z of it, but Dara will make a good solid introduction and start. And some of us, like our Meena Bhabi, they're so advanced in the field of IT that we're also going to look at marketplace, which is something different, which many people may not use in the Facebook. So that will be something today, a bit for newcomers, introduction, as well as something different. And the biggest issue you all have, and you tell us, is the storage issue. And we all have so many photos, whether it's our grandchildren, whoever and whatever under the sun. So again, at the request, we're going to look at Google Photos. So Dara will help us take us through that. And hopefully that will help you to really streamline your photos in one place and also save the storage on your device. So it's something which, again, Google provides. So we will be looking at that as well. So is there anything else, Ashaben or Meena Bhabi, you'd like to say at the beginning? No, I think you covered everything. Yeah, and we thank everybody, Atul Bhai, yourself, Keval, Kirit Bhai, Dhara. And, it's really, we've learned quite a lot, and like I was using Kavya, so, it's really, really nice. And today's topic is, I think people will learn quite a lot. So we'll hand over to Dhara. Absolutely. Yeah. Thank you so much. Over to you, Dara. Hi. Okay. Hello, everyone. I hope I am audible. Very much so. Yes, Dara. Okay. I'm going to. So good afternoon, everyone. So once again, I welcome everyone over here. So this is again our Saturday and our time to start our learnings. Coming to today's topic, I think Smita Ben has given us a good introduction of today's topic, what it is going to be and how it is going to be covered up. So from the start, I'll give you a proper brief. From the start, we are going to go with the Google Photos because we had a question of storage once again. So quickly, very quick guide on Google Photos.
Post that, we'll give an introduction to the social media, and then we'll look out some of good features of Facebook as well. So there are a few points which I would like to clear first. First of all, હું અત્યારે બધાને mute કરી દઉં છું. That creates a lots of problems for others to understand. તો હું અત્યારે પહેલા બધાને mute કરું છું. Whenever you want to speak anything, I would request everyone to raise your hand, and whatever time is available, એમાંથી અમે જેટલા બી કહી શકીશું answers, એટલા answers અમે કરીશું. So there are many new people over here, so I would again like to say that please, whenever you want to ask a question or anything, just raise your hand. We can see over there the participants, and then we will surely give you a time to speak out, and then we can answer your question as well. We have kept some QA as well, so based on the topic, I would request again कि QA जे भी question answers तमे करो, please it has to be based on the topics. Fine. So without wasting further time, let us start with our today's session. Our session for today is, the first thing that we are going to do is the Google Photos. But any pella ek वक्त फरीदी, I think there are some issues to some people. I've got some complaints regarding the YouTube link and the YouTube account. So now we have our own YouTube account, and we are uploading all our videos over there. So I'll show you how to be there on the YouTube channel, how to subscribe it, and how to get the notification whenever our latest video is there on the channel. So very quickly I'll show you that. Post that, we will do the Google Photos, and then the social media. We're going to kick off with the social media. Sharing my iPhone screen with you guys. So that's our iPhone screen, as you see. Okay. So again, we have sent you a poster. Smita Ben has shared us with us poster over here. As you can just open your WhatsApp, go to the Mobile Apps Workshop group, whichever you are in, first or second, whichever group you are, just go onto that group. There on the screen, you will be able to see a forward by Smita Ben at with the name 12th March _PDF. Just download that. I'm talking about this particular thing. You will also see something like that on your phone. આવું દેખાય તમારા સ્ક્રીન ની અંદર જે સ્મિતા બેને ફોરવર્ડ કરેલું છે. So just download that. એક વખત એને ડાઉનલોડ કરશો, એની પર ટેપ કરશો, you will be able to open it. જેવું તમે ઓપન કરશો, પોસ્ટર ની અંદર બોટમ માં જ્યાંની ઝૂમ ની લિંક અમે પ્રોવાઈડ કરી છે, ત્યાં આગળ we have also provided you with a YouTube icon. So just click on that particular YouTube icon, and that will take you to our channel, that is the Mobile Apps Learning Group channel. And from there you have to subscribe to our channel. તમારે channel ને અહીંયાથી subscribe કરવાનું છે. Till now we have placed the last 2 videos that are available. That is, first one is for 26th of February, and then there is the 5th of March. The last 2 weeks na videos already અંદર put up કરેલા છે. Okay, we are still working on uploading the other ones. So you won't be able to see that, but અત્યારે અહીંયાની 2 videos છે. Once we complete today's session, we'll upload today's video as well on this particular channel. So just click on that particular YouTube button, and then just click on the YouTube icon, and then when you click on it, it will automatically open the YouTube channel, that is our Mobile Apps Learning channel, and then you can just subscribe to that particular channel, or you can also get the notification. મારામાં already account login છે, એટલે direct open થયું. મારામાં notification નું available નથી, પણ હું તમને બતાવું કે કઈ રીતે થશે notification નું. So when you open the channel like that, as you see on my phone right now, Mobile Apps Learning લખ્યું છે, ત્યાં આગળ ઉપર top પર એની નીચે એક બટન છે red color નું, that says subscribe. So just tap on it, subscribe. એટલે જેવું તમે એની પર ટેપ કરશો એટલે થશે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયું છે, સબસ્ક્રિપ્શન એડેડ will be the message, and your subscription is done. આટલું તમારે ખાલી આની અંદર કરવાનું છે કે સબસ્ક્રાઇબ બટન ઉપર તમારે ટેપ કરવાનું છે અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. The more we have the subscribers, the more we can spread the word. એટલે જો તમે અમારા વિડિયોઝ આગળ બી શેર કરી શકતા હો તમારા ગ્રુપ્સ ની અંદર, તો just share it and subscribe to us, so that we can get encouraged to enter some new videos as well. Okay, coming back to our main topic for the day, that is the Google Photos.
Google Photos ની app તમારે download કરવી પડશે. You need to download the Google Photos app. And from where do you download that particular app? So just go to your app store. અને કેમ download કરવાની એના બી answers આપું છું. Right over here, that is Google Photos. And if you have not downloaded it, it will show you the download icon. If you have already downloaded it, it will show you the open icon. આપણે પહેલા બી એક વખત કરેલું છે, પણ ગઈકા ફેરી last time there was again a storage question. So that is why we are taking it again, so that everybody can understand that. આપણે storage નો જે problem always બધાના phone ની અંદર રહે છે. There is always a problem of storage કે ભાઈ what we do, we are less in storage or something like that. So we have given many options in that. કે first thing કે તમે cloud storage તમારા phone ની અંદર on કરી દો. Cloud storage માં આપણી પાસે ઘણા બધા options છે. That is iCloud, or we can use the Google Photos. I am using iPhone. I prefer Google Photos કારણ કે Google Photos is giving me free 15 GB of data. એટલે 15 GB of data is too much for me and it is very sufficient for me as well. So I prefer Google Photos. અગર તમે iCloud use કરો છો તો એમાં 5 GB of storage આપે છે. So what I do is કે હું જેટલા બી photographs, videos, જેટલું બી મારું content છે એ બધું હું Google Photos ની ઉપર store કરી દઉં છું. So just download your app અને આ app મારા બંને phone. Hello. Dhara, when it says allow once or allow while using app or don't allow, which one should you do? Allow once. Thank you. Tara, I just want to clarify with everybody that you've said that 15 GB is for Google Photos, for your Google Gmail, as well as for your old Google Drive stuff. Yeah, so all it your covers Google, all all your Google yeah. stuff. Mhm. Correct. That's for all the Google stuff, whether it is Google Photos, Gmail, and the other thing is like your contacts and everything. Whatever you store on Google account, that all comes over there. The YouTube does not come over there. Okay, YouTube પર તો તમને unlimited space છે. અગર તમારે કંઈ બી upload કરવું હોય privately, so YouTube has unlimited space. But Google Photos, Google Drive, and Google Gmail, these three things are included in the 15 GB data that I'm talking about. So it is giving us 15 GB of free data, whereas iCloud is giving us only 5 GB. So 5 GB is too less. જે લોકો iPhone use કરતા છે એ લોકોને ખબર છે કે એક photo click કરો એટલે it takes lots of space in your phone. So coming back to Google Photos over here, I already have that particular app on my phone and I can access that particular app. You see over here the middle icon, that is the Google Photos app. This is the icon of the Photos app, Google Photos app. And then open karo, and you will see all your photos over there. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આપણા photos તો આપણે જોઈ જ છે કે the way we see it in the gallery. ગેલેરીમાં જે રીતે ફોટોસ જોવો છે એ બધા જ ઓપ્શન અહીંયા અવેલેબલ છે. તમારે બેકઅપ માટેનું શું ઓન કરવાનું છે તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. Google Photos ટોપ ઉપર લખ્યું છે, એની બાજુમાં તમે જોશો તો તમારું અકાઉન્ટનો સિમ્બોલ હશે. That is on the right hand side of your phone screen. એની ઉપર તમે ટેપ કરશો તો ત્યાં આગળ તમને અહીંયાની બતાવશે how much storage you have done and what are the Google Photo settings. That is the second last option at the bottom. કોઈ પણ એક અકાઉન્ટ તમારે Google નું સિલેક્ટ કરવાનું. Obviously you need to have a Google account. મારી પાસે મલ્ટિપલ છે, તમારી પાસે એક હોય તો તમારે ટેન્શન નથી. મલ્ટિપલ હોય તો પ્લીઝ ટેક કેર કે you select the correct account. I have this many accounts, so I already know which is my account and where I have to store. જે અકાઉન્ટમાં તમે સ્ટોર કરો તો પ્લીઝ રિમેમ્બર that account. બરાબર? અકાઉન્ટ હું બોલું એટલે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ બંને યાદ રાખવાનું. બરાબર? પછી એવું નહીં કરવું આઈડી ખબર છે, પાસવર્ડ નથી ખબર તો પછી બધું જતું રહ્યું ના ખબર હોય તો. બરાબર? So you need to memorize the password as well. Okay, select your account, come down, નીચે આવો થોડા, and you have an option Google Photo settings. એની પર tap કરો. Tap કરશો એટલે first option તમારા માટે important છે. જે લોકોને બી photos ને delete એનો બધો problem છે, automatic બધું કરવું હોય તો you have the first option, that is backup and synchronize. એ first option ઉપર તમે click કરો. બેકઅપ અકાઉન્ટ અહીંયાની બાય ડિફોલ્ટ મારું ઓલરેડી અવેલેબલ છે. બેકઅપ અને સિંક્રનાઇઝ ઓન હોવું જોઈએ. આ જે મારો બ્લુ સિમ્બોલ છે એ ઓન હોવો જોઈએ. યુ સી ધેટ બ્લુ સિમ્બોલ? આઈ જસ્ટ એને મેં ક્લોઝ કર્યું અને એને હું ઓપન કરું છું. સો ઇટ શુડ બી બ્લુ ઓર ગ્રીન, વોટ એવર કલર કમ્સ ઇન યોર ફોન. બરાબર છે?
So backup and synchronize, that is the first option, that should be on. નીચે આવો એટલે upload size is the option given over here. So what is the upload size? તમારે by default હશે storage saver. When you click on upload size, there are two options, original quality and storage saver. એ શું કરે, તમારા photos ને reduce કરી નાખે, એની quality ઓછી કરી નાખે. I don't prefer that. I prefer the original quality. એટલે જો તમારે original quality રાખવી હોય તો you can select the original. અગર you are okay with કે થોડી ઘણી quality ઓછી થશે તો ચાલશે, તો you can go with the storage saver. એટલે original quality ની અંદર કેવું હોય કે સપોઝ તમારો ફોટો 5 MB નો હોય તો સ્ટોરેજ સેવર જ્યારે તમે ઓન કરો એ 5 MB નો ફોટો 100 KB નો થઈ જાય. ફોટો તો સેમ જ રહે, પણ પછી તમારે ક્યારેક પ્રિન્ટ આઉટ કે કોઈ કાઢવું હોય તો સમટાઈમ there is a possibility કે it does not come out good. So I prefer the original quality. By default they are giving the storage saver. તો તમારે જે બી ઓપ્શન આમાંથી સિલેક્ટ કરવું હોય તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. Okay. And there is an option when to backup. એક આ વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની બેકઅપ માટે. When to backup, તમારો મોબાઈલ ડેટા યુઝ કરવાનો કે નહીં યુઝ કરવાનો, કે વાઈફાઈ હોય તો જ કરવાનું. If તમે મોબાઈલ ડેટા તમારા ફોનની અંદર નથી રાખતા and it is chargeable, તો આ બટનને ઓફ કરી દેવાનું, કારણ કે આ ઓન રાખશો તો પછી પૈસા કપાશે જ્યારે વાઈફાઈ નહીં હોય ત્યારે. તમારા મોબાઈલ ડેટામાં અગર તમે તમારા ફોનમાં મોબાઈલ ડેટા રાખો છો, ડેટા યુસેજ રાખો છો, then it's okay if you on it. But if you are not using it, તમે મોબાઈલ ડેટા પેક નથી લેતા, બરાબર છે, તમે ખાલી વાઈફાઈ પર રિલાય કરો છો, તો આ ઓપ્શનને તમારે ઓફ રાખવાનું, so that કે તમારા પૈસા ખાલી કટ ના થાય. અગર તમે વાઈફાઈ બી યુઝ કરો છો અને મોબાઈલ ડેટા બી યુઝ કરો છો તો તમે આ ઓપ્શનને ઓન રાખી શકો છો. Google Photos હું મેઇનલી એના માટે બતાવી રહી છું, only for the backup and the data storage issues. જે લોકોને વધારે છે અને જે લોકોને ડિલીટ નથી કરવું, સ્ટોરેજ બી વધારે જોઈએ છે, જેમ કે આપણામાં 15 GB ઓફ સ્ટોરેજ આમાં આપે છે બાય ડિફોલ્ટ. મારામાં તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો ઇટ શોઝ 100 GB બીકોઝ મેં એનું પેક પરચેસ કર્યું છે. એટલે એવું ના કહેતા કે આ ધરાબેન કે વધારે અમને 15 ના એમને 100 કેમ, તો એવું નથી. I am paying the money, that is why they have given me 100 GB. You can also take the amount, but obviously it is chargeable again. એટલે જેટલા બી પૈસા હોય તમે ભરવાને તમારી હોય, if you are okay with that, then only you do it. So backup and synchronize option તમારે સૌથી પહેલા ઓન કરવાનું. એ ઓન કર્યા પછી અપલોડ ક્વોલિટી તમારે સિલેક્ટ કરવાની, સ્ટોરેજ સેવર કે ઓરિજિનલ ક્વોલિટી, તો એમાંથી સિલેક્ટ કરો. અને એમાં લાસ્ટ ઓપ્શન જે તમારે કામનો છે that is when to backup, એટલે કે તમારો મોબાઈલ ડેટા યુઝ કરવાનો કે નહીં કરવાનો. તમે હા પાડો તો કરશે, તમે ના પાડો તો મોબાઈલ ડેટાનો યુઝ નહીં કરે. તો એ જ્યારે બી બેકઅપ લેવો હશે તો it will rely on your Wi-Fi. વાઈફાઈ જ્યારે બી કનેક્ટ થશે એટલે ઓટોમેટિકલી બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ ચાલુ કરી દેશે અને તમારા બધા જ ફોટોઝ એ બેકઅપમાં લઈ લેશે. આટલું કર્યા પછી સ્ટોરેજ કઈ રીતે ધરાવેન વધશે, હાઉ ઇટ ઇઝ ધ સ્ટોરેજ નું કેવી રીતે રહેશે, સ્ટોરેજ કઈ રીતે સેવ થશે. તો વન્સ ધ બેકઅપ ઇઝ કમ્પ્લીટ, તમને કઈ રીતે ખબર પડે કે બેકઅપ કમ્પ્લીટ થયો છે કે નથી થયો. આપણે ફરીથી ગૂગલ ફોટોઝ એપની ઉપર આવી ગયા છીએ. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર મારો જે આઇકન દેખાઈ રહ્યો છે આપણા અકાઉન્ટનો, એની પર આપણે ટેપ કરીશું. નીચે એક્ઝેક્ટલી મારા અકાઉન્ટની નીચે ત્યાં આગળ એક બટન પર એવું લખ્યું છે બેકઅપ કમ્પ્લીટ, એઝ યુ કેન સી. સોરી, થોડું ક્લિક થઈ ગયું એટલે બીજે જતા રહ્યા. અગેન બેક, તમારો જે ફોટો છે એની પર તમે ટેપ કરો છો તો તમે તમારા એક્ઝેક્ટલી તમારા ફોટોની નીચે જે સેકન્ડ ઓપ્શન છે એમાં લખ્યું હશે કે બતાવશે કે બેકઅપ ચાલી રહ્યો છે કે બેકઅપ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. મારામાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયાની બતાવે છે કે બેકઅપ કમ્પ્લીટ, તો ધેટ મીન્સ કે બેકઅપ થઈ ગયો છે. હવે મારો એક પણ ફોટો ડિલીટ થઈ જાય તો આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ ઇટ, કારણ કે એનો ઓલરેડી મેં બેકઅપ લઈ લીધો છે. હવે વધારે નીચે આવો, આફ્ટર ધ અકાઉન્ટ સ્ટોરેજ શું બતાવે છે કે મારા ફોનમાં 2507 આઇટમ્સ ટુ ડિલીટ ફ્રોમ ધીસ ડિવાઇસ. હું આટલી આઇટમ ડિલીટ કરી દઉં ને એટલે એટલી જગ્યા મારા ફોનની અંદર બચશે. ઓકે, સો
2507 આઇટમ્સ તો મારો ઓલરેડી બેકઅપ થઈ ગયો છે, પણ હજી મેં મારા ફોનમાંથી ડિલીટ નથી કર્યું. હું જેવું અહીંયાથી આની પર ટેપ કરીશ એટલે મને કહેશે કે તમે આટલા ફોટોસ ડિલીટ કરી નાખો, એટલે તમારા ફોનની અંદર જગ્યા થઈ જશે. તો તમારે તમારા ફોનની અંદર સ્ટોરેજ કરવું હોય તો તમારે શું કરવાનું? તો સૌથી પહેલા તમારે બેકઅપ સિંક્રોનાઇઝેશન ઓન કરવાનું. Then you have to leave your phone in Wi-Fi for some time. તમે જેવો તમારો ફોન લીવ કરશો એટલે અહીંયાની ઉપર બેકઅપ કમ્પ્લીટ થશે, એટલે અહીંયા એવું લખાઈને આવશે બેકઅપ કમ્પ્લીટ. જેવું ત્યાં આગળ બેકઅપ કમ્પ્લીટ આવશે એટલે નીચે એક ઓપ્શન આવશે કે આટલી વસ્તુઓ આ ફોનમાંથી બેકઅપ થઈ ગઈ છે, તો તમે એને ડિરેક્ટલી અહીંયાથી જ ડિલીટ કરો. એટલે તમારે સિલેક્ટ કરવા નહીં જવાનું, બધું તમારા માટે ઓટોમેટિકલી ડિલીટ કરી આપશે. સો એક વખત બેકઅપ થઈ જાય પછી તમે એને ડિલીટ કરી શકો છો. સો દેટ ઇઝ હાઉ this Google Photos app work. મારો જે ફોન છે that is the iPhone. Again આ સેમ વસ્તુ એક વખત ક્વિકલી તમને બતાવી દઉં છું એન્ડ્રોઈડ ફોનની ઉપર બી, so that you do not have any questions on it. Till then અગર કોઈના હું જ્યાં સુધી કનેક્ટ કરું છું કોઈને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે કંઈ સમજ ના પડતી હોય કોઈ ઓપ્શનમાં, તો get back to me very quickly. Just put the charge that UK charges. So 15 GB we said is free on Google. But if you wanted 100 GB is the next package and it costs £1.59 per month for 100 GB. I'm not sure for the iCloud. I think it's 79 pence for iCloud per month. Okay. There was a couple of other things. Parthiban said a little bit slow, but because you're going to show it again on Android as well, so people will be able to listen in, so they can practice at the same time. Anybody has got a question on this? Let me know. Till the time I'm just ready with my Android phone. Hasmukh bhai wants to say something. Hasmukh bhai, please go ahead. You said you delete them, then how do you access the backup? Oh, it will be already there in the app, sir. Gallery ની જગ્યાએ હવે તમારે app use કરવાનું, Google Photos app, એમાં દેખાશે. All right, okay. એટલે device માંથી જતું રહેશે, બરાબર ધારા? હા, device માંથી જતું રહેશે એટલે ગેલેરી માંથી નહીં દેખાય, પણ તમને ત્યાં આગળ Google Photos app માં બધું જ દેખાશે. All right, okay. So it won't be in the gallery anymore, but you access the Google photo. Yeah, gallery માં જે photos છે that come from the device. So if we delete from the device, so obviously we won't be able to access in the gallery, right? Right. So for that we have kept it on the cloud. So we have the Google Photos app. Google Photos. Okay. Right. Okay. Thank you. Okay. Coming to the Android as well. So we know what is the Google Photos app. As you can see on my phone, the Photos app, this one. This is the Photos app that has been shown over here. As you see, I have selected. Okay, I have opened and you will see ke aa je photos che, they are the same which are there on my iPhone. Same to same photos. Everything is same, but this is my Android phone and I've got all the photos that I have on both the phones. હું Android અને iPhone બંને use કરું છું. બંને use કરું છું એટલે શું થાય કે obviously મારે ઘડી ઘડી phone change ના કરવો પડે. તો એના માટે હું શું કરું? I'll just, you know, use this Google Photos app. એટલે હું Google ને પૈસા આપું છું ને iPhone ને નથી આપતી, કારણ કે iCloud મને Android માં ના મળે. એટલે હું iCloud માં backup લઉં તો Android માં તો રહે જ નહીં. So again, મારે Android માટે ફરીથી કંઈક ને કંઈક find out કરવું પડે. So I use this option which is available in both the phones. Okay. Again, we have this 3 things to be done over here. First, જે Google Photos લખ્યું છે, top પર એની બાજુમાં તમારો profile icon હશે, એની પર tap કરો, તમારું account select કરો. Then you have a option of photo settings. એની પર જતા રહો. ત્યાં આગળ first option same જ options છે, backup and synchronize. એને તમે on કરો, just on that up. On કરશો એટલે you have this
બ્લુ બટન એને ઓન કરો, બાય ઓફ કરો એટલે ઇટ ગોઝ લાઈક ધેટ, ગ્રે કલરનું થઈ જાય છે. તો એ ઓફ હોય તો એને ઓન કરો, ઓન કરશો એટલે તમારું અકાઉન્ટ ત્યાં દેખાશે. થોડું નીચે આવશો એટલે યુ હેવ ધી અપલોડ સાઇઝ ઓવર હિયર, ઓરિજિનલ ક્વોલિટી ઓર સ્ટોરેજ સેવર તમારે એમાં સિલેક્ટ કરવાના છે. બે ઓપ્શનમાંથી સેમ ઓપ્શન આઈફોનમાં બી અવેલેબલ હતા. then you have the cell data usage, એટલે કે તમારા ફોનનું મોબાઈલ ડેટા યુઝ કરવાનો કે નહીં કરવાનો. અને એન્ડ્રોઈડમાં એ લોકોએ વધારે ઓપ્શન આપ્યા છે જે આઈફોનમાં નતા આપ્યા, કે ડેલી કેટલા જીબી અગર મોબાઈલ ડેટા યુઝ કરું તો કેટલું યુઝ કરવાનું, 5 MB, 10 MB, 30 MB કે અનલિમિટેડ. આ એક્સ્ટ્રા ઓપ્શન એન્ડ્રોઈડમાં અવેલેબલ છે, આઈફોનમાં આ ઓપ્શન અવેલેબલ નથી. ડેલી લિમિટ સેટ કરવાનો ઓપ્શન આઈફોનમાં નથી. અહીંયા ડેલી બેકઅપ લિમિટ તમે પુટઅપ કરી શકો છો ઓનલી ફોર ધ મોબાઈલ ડેટા. એટલે તમારો મોબાઈલમાં જો તમને રોજનું અહીંયા ઇન્ડિયામાં વી ગેટ રોજ એવરી ડે 1 GB ઓફ ડેટા. સો આઈ કેન યુઝ સમથિંગ 30 MB or something like that if I have a limited data. If I have unlimited data, I will select unlimited. તમારે જે મોબાઈલ ડેટા યુઝ થાય છે એના માટે તમારે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ઓકે. અને એન્ડ્રોઈડમાં એક બીજો ઓપ્શન છે, બીકોઝ એન્ડ્રોઈડ કેન એક્સેસ ધ ફાઇલ્સ એન્ડ ધ ફોલ્ડર્સ. સો યુ હેવ બેકઅપ ડિવાઇસ ફોલ્ડર્સ. તમારે કેટલા ફોલ્ડર્સના ફોટોઝ બેકઅપ કરવા છે, કારણ કે એન્ડ્રોઈડમાં તો બહુ જ બધા ફોટોઝ હોય છે, તો તમારે સિલેક્ટ કરવાના. મેં બધા નથી સિલેક્ટ કર્યા કારણ કે મારા ઓલરેડી બધા થઈ જ રહ્યા છે. તો યુ જેટલી બી એપ લેશો, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, મારો ફોન છે, માય ફોટોઝ છે, બધું અહીંયા એટલા બધા મારા ફોલ્ડર્સ છે કે સમટાઈમ્સ આઈ ગેટ કન્ફ્યુઝડ ઓન ઇટ. એન્ડ અગેન આમાં બી વોટ્સએપ છે, વોટ્સએપ ઇમેજીસ, વોટ્સએપ વિડીયોઝ, એવરીથિંગ. આઈ ડોન્ટ નીડ એવરીથિંગ ઓવર ધેર. તો મેં આ ફોનમાં બધું નથી કર્યું, પણ તમારે કરવું હોય તમે કરી શકો છો. યુ કેન ડુ ધેટ. ઓકે. તો વોટ એવર યુ વોન્ટ યુ કેન સિલેક્ટ ઇટ ફ્રોમ ઓવર હિયર. અને જે તમે સિલેક્ટ કરશો એટલા ફોલ્ડર્સ ઓટોમેટિકલી બેકઅપ થઈ જશે. આમાં જેટલા ગ્રે બટન તમે જોઈ રહ્યા છો એ ફોલ્ડરનો બેકઅપ થતો નથી મારા ફોન પર. ઓકે. તો અગર તમારે બેકઅપ કરવો હોય તો તમારે એને ઓન કરવું પડશે. ઓન કરશો એટલા ફોલ્ડર્સ થઈ જશે. અગર તમે એન્ડ્રોઈડ ફોન જ યુઝ કરો છો તો આઈ વુડ રિકમેન્ડ કે બધા જ ઓન કરી દો. ધીસ ઇઝ માય સેકન્ડરી ફોન, એટલે હું બધા ઓન નથી કરતી કારણ કે આમાં મારા બિઝનેસ રિલેટેડ હોય અને મારે નોર્મલ ફોટોઝ હોય તો આઈ એમ ઓકે વિથ ધેટ. તો ધીસ ઇઝ માય બિઝનેસ ફોન, ધેટ ઇઝ વાય આઈ એમ નોટ ઓન ઇટ. પણ તમારે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોન હોય તો યુ કેન ઓન ધેટ. ઓકે. સો that is the option. And once you are done with this, again click on your profile icon. અને જો અહીંયા આગળ તમને બતાવશે free up space. જે પહેલામાં ફોટોસ બતાવતું હતું, અહીંયા અમાઉન્ટમાં બતાવે છે કે જો હું આટલા વસ્તુનો બેકઅપ થઈ ગયો છે, કેટલા જીબી નો બેકઅપ થઈ ગયો છે, 3.39 GB નો બેકઅપ થઈ ગયો છે. તો હવે મારે એ સ્પેસને ફ્રી અપ કરી દેવી હોય તો I just have to click on free up 3.39 GB of data. એટલે એ 3.39 માં જેટલા બી ફોટોઝ નો બેકઅપ થઈ ગયો છે કે વિડીયોઝ નો બેકઅપ થઈ ગયો છે એ બધું જ મારા ફોનમાંથી ડિલીટ થઈ જશે. એટલે મારા ફોનમાં બીજી એપ્સ માટેની જગ્યા થઈ જશે. મારા ફોનનો સ્ટોરેજ ઇશ્યુ સોલ્વ થઈ જશે. So that is how this particular thing works. Clear with this? I mean, yeah, storage has always been an issue. So I think if people try this out and then if they have any questions, we can take it next week as well. Ashaben has just said, Dara, can we delete from Google Photos if not needed? Yeah, we can delete. By default, it will stay in your bin account. તમે bin account માં રહેશે for 1 month and post that 1 month automatically delete થઈ જશે. So whenever you delete a photo, તો અહીંયા લાઇબ્રેરી નો સિમ્બોલ છે લાસ્ટમાં, એની પર તમે ટેપ કરો, ત્યાં આગળ ટ્રેશ ઓર બિન whatever you say, એ ટ્રેશ ફોલ્ડર ની અંદર જશો એટલે મેં જેટલા બી ફોલ્ડર ફોટોઝ હમણાં ડિલીટ કર્યા છે રિસેન્ટલી એ રહેશે. જો backed up items will be deleted permanently after 60 days in trash. અગર હું કોઈ પણ ફોટો ડિલીટ કરું છું and that particular photo is already backup already થઈ ગયો છે તો it will take 60 days to be deleted. અગર એ બેકઅપ નહીં થયો હોય તો 30 days માં થઈ જશે delete.
So Dara, Mahendra bhai, yeah. can we Sorry. speed Yes, that Dara? up? Okay, go ahead, Mahendra bhai. Sorry, just a quick one, Dara. Okay, I'm already on backup and sync, and we're trying to download it, but it's just showing me the same number of photos to download, like 7,000 photos or whatever. How do I get out of it? Sorry, I'm on the backup and sync on iPhone, beg your pardon. I'm on backup, use mobile data, and it's downloading, but how do I get Download it, back it to is the... uploading. એક વખત upload થશે ને પછી એ delete થશે મહેન્દ્રભાઈ. Yeah, just Oh, show I your see. screen. Yeah, એક વખત એ upload થઈ જશે ને પછી એ થશે automatically. Is it તમે doing એક it વખત on already કરી દો. then? Yeah, once you on it, you have to wait for a few times કારણ કે આટલા દિવસનો backup થતા બી time લાગે. Depends on your internet speed as well. So એ Right. upload કરશે. એ uploading કરવાનું complete થશે ને 1000 photos પછી થોડા time પછી એ તમને આ option બતાવશે free up space નો. ત્યારે તમે free up space વાળું option use કરજો. એટલે તમારા phone માંથી delete થઈ જશે પણ account માં ત્યાં આગળ રહેશે. Yeah, because Kala is sitting next to me and her photos are changing. You see, mine are not They are changing. backing up. But Yeah, one yeah, photo no at problem, a no time. problem. They'll backup થઈ જશે આખો. So It will both take of them some are doing time. the same. Okay. Yeah, you're doing the same and collecting. Don't worry. Thank you. Okay, thank you. Dara, Ah. Bindu says my screen is locked where it says change selected photos to all photos, but it is stuck there. Cannot move the screen. It is stuck there because you have lots of photos and you are trying to select all the photos. Okay, So excellent. please be patient. Device થોડું આમ જામ થઈ જાય ને હવે એક સાથે તમે કહો કે 2-5 ફોટો થશે તમારા ફોન ની અંદર તો તમે બધું કરવા માંગો તો ફોન કેન નોટ બી ધેટ મચ ફાસ્ટ. સો ગિવ ઇટ સમ ટાઈમ. હું તમને માનશો નહીં મારા ફોન ની અંદર 11,000 ફોટોસ છે. Okay, Dara, and So Rita it Ben will says, take some time. yeah, I'm getting backing up thumbnails. What does this mean? Yeah, એ તમારા ફોન ની અંદર જેટલા બી ફોટોસ કે જેટલા બી ફોલ્ડર્સ આઈ થિંક રિટાયરમેન્ટ મે બી યુ આર યુઝિંગ એન્ડ્રોઇડ ફોન તો કદાચ એના ફોલ્ડર્સ ને એના ફોટોસ બધા અપલોડ થઈ ગયા છે. So once the uploading is finished, you have to be patient. તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ અગર સિંક્રોનાઇઝ ઓન કરશો તો મે બી આજે ના થાય કાલનો એક દિવસ બી લેશે આખું બેકઅપ કમ્પ્લીટ કરવામાં. It will take time. So you please be patient. ધીમે ધીમે ઓટોમેટિકલી બધું બેકઅપ એન્ડ જાતે જ કરી દેશે. તમારે ખાલી ફોનને ચાલુ રાખી મતલબ ગૂગલ ફોટોઝ ઓન કરી અને ખાલી બાજુમાં મૂકી દેવાનો છે જાતે જ એનું બધું કામ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. So you don't have to worry about it. Please be a little bit patient. ઓટોમેટિકલી બેકિંગ કરશે. એક લેશે ફોલ્ડર પછી ઓટોમેટિકલી બીજું ફોલ્ડર લેશે પછી ત્રીજું ફોલ્ડર એવી રીતે મલ્ટિપલ ફોલ્ડર્સ લઈ and it will complete the process. So Dara, this 60 days and 30 days, can we speed that up at all? And does it affect our storage on the device? No, that will affect the storage on your Google Photos. Okay. Like if it is in the trash also, it is in the Google Photos, right? So that much space is being occupied over there in Google Photos. 15 GB માંથી એટલો space એમાં બી occupy થઈ છે. So is 60 days, તમારા Google Photos 30 days and અગર 60 તમારા days reduce કરી શકીએ time limit? No, we cannot reduce. That is the No. default time. But if you want, જો અહીંયાની મારા ફોન ની અંદર જે આ છે ટ્રેશ માં જેટલું અત્યારે પડ્યું છે, I can select that all and I can click on delete all. So it will delete permanently. Then I won't be able to recover them. તમે accidentally કઈ delete કર્યું હોય અને recover કરવું હોય તો possible છે. તમે delete permanent કરી નાખો પછી કશું possible નથી. So અગર મારા 60 days અને 30 days નો time નથી જોઈતો તો I can delete permanently. Okay. Okay. So these are still in the if- Google Photos, yeah? The deletion. Yeah. process. Oh, there in Yeah. the trash. Yes. Okay, Yeah, time is these are ticking the on. photos which I have deleted and they are there in the trash because in 30 days, 60 days thaya nathi. Yeah. That is Oh. Okay, great, Dara. I think we'll leave it at that. People can practice. And as Dara said, it will take time for it to download and upload and all the rest. Keval, are you with us? Okay, I think Yeah. we will. Oh, excellent. Okay, fine. So Dara, we will move on to the social media introduction and then the Facebook, please. Okay. Okay, let us start. Now let us understand. હવે આપણે બહુ જ બધા topics મેં લીધા છે from the time we have been doing it. But our one topic which has been
untouched is the social media. Means like me and Smita Ben have talked very બહુ બધી વાર અમે વાત કરી કે આપણે લઈએ ક્યારે ચાલુ કરીએ, શું ચાલુ કરીએ, how we can proceed into that, because see, as we have an increased number of people on our Zoom right now, so the people are also very mixed. Koi hoy to they understand very quickly. There are some people who take time to understand. There are some people who are already on the beginner level and now they want to go on the intermediate level. એટલે કે એ લોકોને વધારે શીખવું છે. કોઈક એવું હોય જે બિગનર હોય કે હજી તો હું શીખવાનું ચાલુ કર્યું છે અને પછી હું આગળ આગળ ધીમે જઈશ. So બધાનું ધ્યાનમાં રાખી અને we always used to think કે what we should start the social media with. But today, because of Jain Bhagini and their special request for the social media, I think we are finally diving into that particular topic. But first of all, we need to understand what is social media. કે social media શું છે અને એ કઈ રીતે આપણી લાઈફને અફેક્ટ કરે છે અને આપણા માટે આપણે એને આપણા માટે કઈ રીતે યુઝફુલ બનાવી શકીએ. We don't want to teach you anything કે તમે ખાલી એની પર ટાઈમ પાસ કરો. I think there is a constant noise somewhere. Thank you. Yeah. So, what we try is, what me and Smita Ben are always talking, and what we try is, that social media not only just for fun. We want you to actually use it and take it for your advantage. જેવી રીતે આપણે જેટલી બી એપ્સ અત્યાર સુધી કરી છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને તમારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં હેલ્પ કરે છે. એન્ડ અવર સોલ એમ ઇઝ ઓલવેઝ ધેટ કે અમે જે બી શીખવાડીએ કે તમે જે બી શીખો એ તમારી ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર તમને હેલ્પ કરે, તમારું કામને ઈઝી કરે. So first we'll understand what is social media. Social media માં કેટલી apps છે. I don't know how many apps you have heard. તમે કેટલી apps વિશે સાંભળ્યું છે. પણ social media માં there are many common apps which we are hearing every day. But first of all, પહેલો હું એક વસ્તુ solve કરીશ કે what is social media. So social media એક એવી technology છે from where you can say કે એ આપણને એવી facility provide કરે છે કે આપણે આપણા ideas, આપણા thoughts, આપણી ઇન્ફોર્મેશન આપણે નેટવર્કિંગના થ્રુ અને કમ્યુનિટીઝની અંદર એ વસ્તુને પ્રમોટ કરી શકીએ. સો દેટ વી કેન શેર ઇટ. આપણે લોકો જોડે આપણી વસ્તુઓ શેર કરી શકીએ. શું શેર કરવાનું? આર થોટ્સ. આપણે આપણા થોટ્સ શેર કરી શકીએ, આપણી પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન હોય એને શેર કરી શકીએ, કે કોઈ પણ એવું કે વોટ એવર ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધ સોસાયટી વી કેન શેર સમથિંગ દેટ ઓન ધ સોશિયલ મીડિયા. પણ અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ શું થાય છે? what most people do, I'm not particularly taking out to someone, they share their life. આપણે આપણી લાઈફ આખી એની પર હવે શેર કરી દઈએ છીએ. Initial idea of social media was કે we can share the thoughts, we can share the ideas, so that ideas will process into something and it will be advantageous to us. Main aim social media નો એ હતો કે આજે તમારી પાસે કોઈ આઈડિયા છે, તમે એ આઈડિયાને તમે શેર કરો છો, કોઈ બીજો તમારા આઈડિયાને સાંભળે છે, જોવે છે, and he likes it, and you together start a new venture or you start something that is helpful to the society. એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને સોશિયલ મીડિયા બનાવ્યું. આજે સોશિયલ મીડિયાનો યુઝેજ શું છે? આપણે એટલો બધો યુઝ કરીએ છીએ કે we share our personal life on social media, which is not wrong. We don't think it is wrong. I'm not criticizing that કે ખોટી વસ્તુ છે. એ સાચી વસ્તુ છે. But before it gets harmful to us, let us understand the positive side of it. દરેક વસ્તુ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ I have heard and I am also seeing that કે when we youngsters or people like you maybe right now કે ભાઈ બધા હવે ફોન આવડે એટલે every time everybody is there on the mobile phone only. But when you are using that screen time, તમે productive છો કે તમે time pass કરો છો? You have to ask that question to yourself. That will define કે તમે જે મોબાઈલ કરો છો એ આખો દિવસ ગાંઠપણ છે કે it is a useful thing. You have to decide for yourself કે તમે જો આજે half an hour નું Facebook કરો છો, so are you making that half an hour productive for yourself? Are you getting some new information? વર્લ્ડની ખબર મળે છે તમને કે પછી તમે તમારા આઈડિયા શેર કરે છે, કાં તો કોઈ બીજાનો આઈડિયા તમે યુઝ કરો છો અને તમારી લાઈફમાં કંઈક એનાથી ચેન્જીસ આવે છે. So that is how social media is. જો અગર તમે એને ખાલી for the nuisance content if you go and if you see only that much, so that is going to be the worst thing for you. પણ અગર તમે એ જ વસ્તુને
પ્રોડક્ટિવ વેમાં આગળ યુઝ કરો છો, જેને તમારી ડે ટુ ડે લાઈફને વધારે ઇઝી કરે છે, then that is the best thing that you are doing. I'll say that કે there are many elders who say that કે આખો દિવસ ફોનમાં પડ્યો હોય છે, આખો દિવસ શું ફેસબુક કરે છે, આખો દિવસ શું ઇન્સ્ટાગ્રામ કરે છે, but you don't know કે there are many people જે લોકો ખાલી ઇન્સ્ટાગ્રામ જ કરે છે and they are earning more than you can think. 50,000 થી લાખ રૂપિયા એ લોકો ખાલી મહિને they are earning that much amount by only doing this social media. એ લોકો કહેવાય છે social media influencers. Apart from that, there are many people કે જે લોકો they charge, તમે લોકોએ ટ્વિટર નું નામ સાંભળ્યું હશે, they charge us X amount for just tweeting a particular thing. એક પોસ્ટ મારી શેર કરવા માટે I will be charging a few amount. હું એક amount charge કરીશ અને પછી જ હું એ પોસ્ટને શેર કરીશ. So that is something કે you can also earn from there. You can get something which is useful. You can be productive in your day-to-day life, or you can take the negative side of it. તો આ ત્રણમાંથી તમારે શું લેવું છે એ તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો. Okay, that was just to understand what is social media, and we should not think bad about it unless I want to change that particular thing also. કે ઘણા બધા parents ને including you know my parents, they feel કે તું આખો લેપટોપ ની સામે મોબાઈલો લઈને બેસી રહેતી હોય છે, what is this, your eyes will go bad or something like that. But when I know that I'm doing a productive thing, then I am okay with it. But if I think that I'm not doing something good on it, તો એ મને ખબર હોવી જોઈએ. So that is, I am the one who will decide કે if I'm using the social media, is it right or not? So don't judge on that, judge on yourself. Okay, coming to our particular applications which we have for the social media માં, તમે apps ના નામ અત્યારે મેં લીધા. First is જે સૌથી પહેલા આપણા માઇન્ડમાં આવે, that is the Facebook. I don't know whether you guys are there on Facebook or not. આપણે ક્વિક ખાલી hand raise થી કરી દઈએ. Let me know how many of you are there on Facebook and active. Active એટલે રોજ એક બે વખત ચેક કરવાનું, કાં તો કઈ પોસ્ટ કરવાનું or something like that. You can raise your hand. પેલું આ સિસ્ટમની અંદર બી તમે રેઝ કરી શકો છો, તમે વિડીયો ઓન કરીને બી રેઝ કરી શકો છો. પોલિંગ કરવું હતું પણ I think મારે ક્વિકલી I want to understand how many of you are there. So there are many, I can see many hand raises. જે લોકોના videos off છે, તમારે કશું કરવાનું નથી, just you can raise your hand in the option below that we have, raise hand. There are many. Okay, I am considering this કે તમારી પાસે Facebook account છે અને તમે લોકો બહુ જ active છો. You are active people on Facebook. Okay, so yeah, we can see some good hands. Mitaben, તમે Facebook પર નથી. I'm Okay. not a fan of Facebook. Yeah. Apart from that, there is another which is Instagram. I don't know many people you have heard it or not. Instagram. Apart from that, again there is Snapchat. That is also a particular thing. Then have you heard, anybody has heard about LinkedIn? LinkedIn કરીને બી એક છે, બરાબર છે. Facebook. Then there is Instagram, Snapchat, LinkedIn, અને બધા celebrities નું famous Twitter. Twitter, you know that bird વાળું. So Twitter. So these are all the social media platforms. I am on all of them. પણ તમારે એની પર રહેવું છે એ તમે જાતે નક્કી કરી શકો છો. You can explore them, just explore them. એમાં account બનાવો, try to explore it. શું બતાવે છે શું નહીં. If you think it is useless, then drop it. If you think it is useful, then use it. So we have Facebook, Instagram. ફરીથી કહું છું, Facebook છે, Instagram છે. I don't know તમને લોકોને એના symbols ખબર છે કે નહીં. ચલો, I'll share that screen with you. હું મારી સ્ક્રીન તમારી જોડે શેર કરું છું. I'll show you the Facebook first. Facebook no logo, I think everybody has seen that. This particular, I'm showing the logos social media માટે. So અહીંયા આમાં ત્રણ તમે જોઈ શકો છો. આ ફોટો જે છે એમાં ત્રણ મેઇન બતાવી દીધા છે આપણને. That is Facebook, Instagram and Twitter. You can see these are the three main icons: Facebook,
વહેલો આઇકન છે એ ફેસબુક નો છે, સેકન્ડ આઇકન છે એ ઇન્સ્ટાગ્રામ નો છે, થર્ડ આઇકન છે એ ટ્વિટર નો છે. Okay. Yeah. Then there is LinkedIn. LinkedIn. Very Link- useful for anybody who are finding jobs. સૌથી વધારે એના માટે આ યુઝ થાય છે. એટલે તમારે જોબ અગર તમે કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં છો ઓર જોબ કે કોઈ બી તમારા ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ ઓર મે બી યુ યોરસેલ્ફ, ઇટ્સ નોટ ધેટ કે તમે ના કરી શકો, પણ this is the LinkedIn option. So LinkedIn is particularly for jobs. જે લોકો જોબ માટે ગોતતા હોય એ લોકો માટે મોસ્ટ કામનું વસ્તુ છે, that is LinkedIn. Okay. So there are still many of them. If I talk about them, the UK માં અલગ use થતા હોય, India માં બીજા 10 અલગ use થતા હોય. There are many of them, but this is which I am talking one are the ones which are famous. અત્યારે જે famous છે એ. If you want, I'll again show you social media Zara, I logos. think we will be short of time. So when we cover Correct. other, we will just show the Snapchat, the Sure. yellow one. I'm We'll leave just it at that. yeah. So I'm just showing it. આમાં બધા જ આવી ગયા છે, બહુ બધા આવી ગયા છે. As you see, jo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, then there is a Facebook Messenger, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, then there is Stumble, there is Vimeo, Pinterest, and I don't know the last one, so I have also not seen, maybe. Okay, so this many of them, and we have this many options. Okay. So I hope કે તમને લોકોને બધાને લોગો માઇન્ડમાં બેસી ગયા છે, and I hope કે તમે લોકો જોયા બી હશે. And let us come on to Facebook now. Quickly, I'm sharing my iPhone screen with you. It's encouraging Okay. that so many people have got Facebook account and they're using it. So you'll be able to Yeah. run through that and take us to the next subject then as well. Correct. As you already have it, but જે લોકો પાસે નથી, there were many, they active now it's a different thing, કદાચ accountant ના હોય, so I'll run quickly through it. કે તમે App Store માં Facebook લખો, and you know that's a social networking app. So either you have the download button or you have the open button. I have the update button. I'll not update it right now, otherwise it will take some time. So that is the Facebook that we have. So once we are done with that, we can open our Facebook app. So this is my Facebook app, and as you can see, કે બહુ જ બધા options છે. We'll try to cover them slowly. We'll not rush onto it. પણ હું દરરોજ હવે જે next હશે, we'll try કે આપણે કઈ રીતે setup કરીએ છીએ, but we'll try to keep some interesting and useful topics into it. Okay. જે લોકો first time કરે છે એ લોકો માટે I have taken some screenshots for you. Okay, so those who are doing it for the first time, so you have this particular first option. તમે ત્યારે create account ઉપર જશો, that will be the first thing. They will be asking your name. What is your name? એટલે સૌથી પહેલા તમારે આવશે name. Once you enter that and click next, it will ask you is the birth date. તમારી birth date માંગશે. Once you enter your birth date, it will ask you for your gender. Once you are finished with that, you can give your mobile number or you can log in with your email address as well. બંનેમાંથી કોઈ પણ એક use કરી. And then there is a password generation or a OTP. Mobile number નાખશો તો OTP જેવું આવશે. email નાખશો તો બી એક OTP જેવું આવશે જે મેલમાં આવશે. અને આમાં ઈમેલ જરૂર નથી કે જીમેલ જોઈએ, આમાં તમારું કોઈ બી આમાં કોઈ બી ઈમેલ ચાલે. Yeah, that's right. આમાં જીમેલ ની જરૂરિયાત નથી, આમાં કોઈ બી ઈમેલ ચાલશે. Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, then which are there, Outlook. So whatever you have, you can use it over here. If you have your personal and customized email ID, you can use that also. Okay, so you can use your phone number or you can use your email address. They'll give you a code. Once you enter that code and you are done with your account. So not too tough a thing, बहुत simple છે options કે તમે કઈ રીતે account create કરી શકો. I am presuming right now કે mostly બધા એક વખત create કરેલા જ હશે. જે લોકોએ ના કર્યા હોય, I'll request them કે તમે એક વખત કરો, and if you are facing any problem, you can let us know next time.
will surely take up this. कि अगर account creation में problem होय तो I surely would like to solve that up for you guys. Okay. Facebook ની અંદર there is a option where in the settings you can select your Facebook. Yeah, you have to keep the correct birth date. આપણે એને સેફ રાખી શકીએ if you don't want to show it. અંદર બહુ બધા સેટિંગ્સ છે પ્રાઇવસી ને રિલેટેડ. ફેસબુક ની અંદર બહુ બધા સેટિંગ્સ છે, બધા તો હું અત્યારે નહીં લઈ શકું, but yeah, we will try to get back to all the important settings. આપણે એવું છે ને તો એક દિવસ ખાલી ફેસબુક ના સેટિંગ્સ જ લઈશું કે કેટલા સેટિંગ્સ છે અને તમે તમારી પ્રાઇવસી કઈ રીતે મેન્ટેન કરી શકો. Okay, so Facebook ni under we have an option over here where you have the settings તમારે જવું હોય તો Facebook app માં તમે અહીંયા આગળ છો. From there you have to go to the last icon on your bottom of the Facebook app. સૌથી last માં જતા રહો અને ત્યાં આગળ ઉપર you have the settings and privacy. તો તમે એની અંદર settings માં જતા રહો. મારો ઉપરનું પેજ લોડ નથી થયું તો internet is taking some time, પણ નીચેના ઓપ્શન્સ છે મારી પાસે તો હું ત્યાંથી ક્લિક કરું છું on the settings ની અંદર you have the personal and account information. એની પર તમે જાઓ. Okay, so you can see the personal and other information, that is my name, and you can set that up. તમારે જે બી નામ રાખવું હોય એ બધું તો એ બધું સાચું જ રાખવાનું. we should not give it a fake information. Those who were telling me કે જે મોબાઈલ નંબર કે હું કઈ બી નાખું તો એ સિક્યોર રહેશે કે નહીં રહે, date and everything. So mainly for your mobile number, because if your mobile number is leaked, then people will start calling you like anything. So as you can see, મારા mobile number ની બાજુમાં એવું લખ્યું છે only me. Oh, I think my screen just stopped. Okay. મારા મોબાઈલ નંબર ની નીચે લખ્યું છે only me. એની પર તમે ટેપ કરશો ને એટલે અહીંયાડી આવશે who can see this number. અહીંયા આગળ ઓપ્શન્સ છે. પબ્લિક મતલબ કોઈ પણ XYZ person. ફ્રેન્ડ્સ મતલબ કે જે લોકો ખાલી મારા ફ્રેન્ડ્સ હોય એ જ. અને only me એટલે ખાલી હું, બાકી કોઈ નહીં. So I have selected only me in this. અગર તમે તમારું ઈમેલ આઈડી અને તમારું મોબાઈલ નંબર અગર આપો છો તો પ્લીઝ આ એક ઓપ્શન તમે લોકો ખાસ સિલેક્ટ કરી દેજો. I would prefer only me. You know why? Okay, because we don't want others to see our mobile number. Okay. Then there is some, yeah, these are the same info. Okay, fine. Then there are other things which I would like to say. પણ એના માટે અમે આજના માટે we have taken one particular topic which I want you to understand thoroughly. Okay, how many of you are aware with the marketplace on Facebook? Anybody who knows about this can raise their hand and let us know. Marketplace કરીને એક ઓપ્શન છે Facebook ની અંદર. And I don't know whether you guys are aware about that or not, but હું એના વિશે એક નાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ અને તમને બતાવીશ કે માર્કેટ પ્લેસ નો તમે કઈ રીતે યુઝ કરી શકો છો અને આ આપણા માટે યુઝફુલ શેના માટે છે. Okay, there are very few. Okay, marketplace is a thing on Facebook where you can sell your stuff. તમે તમારા કઈ પણ વસ્તુ તમારે સેલ કરવી હોય so you can put that up on marketplace. That thing can be anything related to your business. Second thing કે તમારા ઘરમાં કોઈ પણ XYZ વસ્તુ પડી હોય તો તમે એ બી put up કરી શકો છો. I'll explain you how. હું business ને અત્યારે consider નથી કરતી because I understand over here that we are all at home and homemakers or something like that. જે લોકો business કરતા હોય એ લોકોને automatically ખબર પડી જશે what I'm talking about. I am talking about over here is કે આપણા ઘરમાં કોઈ પણ stuff પડ્યો હોય તો, for example, if you're buying a new refrigerator,
and you have an old refrigerator which is in a good condition, but because of some storage issues, તમારે કઈ storage issues છે, you want a bigger one અને તમારી પાસે એક નાનું refrigerator પડ્યું છે, and now it is of no use to you because you want some space in your house, so this one is of no use. Now many shops, when we purchase from there, they have that buyback option. When you are buying a new one, you give us your old one and we will give you some discount. But that discount is very small amount of discount. A discount hoy છે બહુ નાનું discount hoy છે. Like તમારું freeze is, your refrigerator is very expensive, but what you get when you resell it is very less. Instead of giving that particular refrigerator to the vendor over there, what you can do is કે તમે એને marketplace ઉપર put up કરો and you get a good amount for the same fridge, that is a refrigerator. And who gets that refrigerator? Another person on Facebook, કોઈ બીજો માણસ જે Facebook ની ઉપર છે, and એના માટે એ વસ્તુ useful છે because first of all he is ready to buy the second hand product. Secondly, he'll get that product at a very nominal cost. એને એ વસ્તુ બહુ nominal cost ની ઉપર મળી જશે. I am assuming, suppose અગર હું તમને rupees ની વાત કરું, so if I'm purchasing a refrigerator of around 30,000, and then if I'm trying to resell it, so the shop owner will give me only 2,000, 3,000 rupees for that. But I can put that same refrigerator at this particular marketplace at a price of my price, what I think, maybe 8,000 or something like that. By this, what happens? કે જે બીજા પર્સનને રિક્વાયરમેન્ટ છે and they cannot afford the 30,000 freeze, and if your refrigerator is working good, then you can connect with them and you can sell your refrigerator to another person on Facebook. So Dara, But as they say, it's very I'm coming to similar that. to Gumtree that we have as well. So Gumtree is very popular where people buy and sell things too. So I think it will be Correct. now useful if you take us through the procedure, how people can actually put the advert on. Yeah. So as I was saying, everything has two sides. એક સારી હોય અને એક ખરાબ હોય. સારું એ છે કે તમે તમારી પ્રોડક્ટને સેલ કરી શકો છો. What is the negative point of this? That you have to be very alert. તમારે alert રહેવું પડે કે તમે કોની જોડે communication કરો છો, to whom you are providing your number. You can check that person's profile and check his eligibility or liability કે કેવો person છે, and then you can go further with the process. Okay, now if I want to put any stuff, what I should do is, okay, you go to the third icon on the bottom. You have this option of marketplace over there. Third option on the bottom. તમારા ફોનમાં bottom ની અંદર, iPhone ની અંદર નીચે તમે જોશો તો home છે, watch છે, and then there is a marketplace. Marketplace ઉપર તમે જશો એટલે ઉપર એક option છે, that is a sell. So just click on it. So we are creating a new listing. આપણે કંઈક નવી વસ્તુ સેલ કરવા મૂકીએ છે. શું મૂકીએ છે? Are we giving up a car? Are we giving up some property for rent or sell? Are we giving any items over here? So you just have to categorize your product કે આમાંથી શેમાં જશે તમારું. Obviously vehicle અને property ના હોય તો item માં જ જવાનું. Once you go over there, you need to just give some basic information of that particular thing. For that, you have to first upload a few photos. જે બી તમારી કાર હોય કે કઈ બી હોય તો just upload a few photos. જે બી વસ્તુ તમે સેલ કરવા માંગતા હો, મોબાઈલમાંથી એના ફોટોસ લો અને અપલોડ કરો. Provide a title કે વસ્તુ શું છે. Be very specific what you are selling on. Then you enter a price, at what price you want to give that particular product. Then you select a category કે તમે શું સેલ કરવા માંગો છો. Select whether it is a mobile phone also. ઘણા લોકો મોબાઈલ ફોન્સ બી સેલ કરતા હોય છે. So select mobile phones or something like that. Then you select the condition કે તમારી પ્રોડક્ટની condition કેવી છે. New, used like new, used છે પણ new, used good, used fair. બહુ જૂનું થઈ ગયું તો you have to be honest on this. તો સામેવાળાને ખબર પડે કે એને લેવું છે કે નથી લેવું. તમારું લોકેશન ઓટોમેટિકલી આવી જશે. And that's it. And you have to click on the publish button. Publish button ઉપર તમે click કરો and you are done. This is the basic listing that I'm talking about. मैं एक listing કર્યું હતું. I'll show you.
over here. Yeah, your listings over here. And I had entered one of my computers which I wanted to sell. And you can see it's a simple listing. I just have to upload some photographs of my product. Okay. Because you cannot see the details on it. I've managed and completed that. But you can see that I have product લખી છે, product ની price લખી છે, product નું નામ properly લખેલું છે, and that's it. We can see that. Okay. I'll see view listing if I'm doing it. Yeah, over here properly. Okay, so this is how I just took a few photographs. મારા બેડ પર મૂકીને થોડા ફોટોગ્રાફ્સ મેં લઈ લીધા મારી પ્રોડક્ટના. પ્રોડક્ટનું નામ પ્રોપરલી લખવાનું, પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ લખી, and then you already have the condition I have given, and I have given a few description. Specification જે આપણે કહીએ ને, એક description આપી દીધું કે એની અંદર શું છે મારી પ્રોડક્ટની અંદર. So if you're selling a mobile phone, you can get it online બી મળી જાય તમને description. You can write it from there as well. So just write this much and you are done. And then what happens? કે બહુ જ બધા લોકોને people will start getting alerts about it, and then if people are interested in your product, they will come to you. એ લોકો તમને message કરશે, you have to reply to them, and then you can select what you need to do ahead into this. This way how we post a listing. Similarly, અગર તમારે કઈ purchase બી કરવું હોય, you can purchase things as well. So એના માટે આ second option છે categories. તમારે શું જોઈએ છે, તો તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ્સ અગર જોઈતા હોય તો just select on that, અને જેટલા બી ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ્સ અવેલેબલ હશે એ બધા તમને અહીંયા દેખાશે. And if you are willing to purchase any of that, then you can directly contact to that particular user. Suppose આ particular user he has kept a phone at 14,000 ની price ઉપર એને put up કર્યો છે, એને photos બી મૂક્યા છે. And I want to ask something to him. So I just have to click over here. Hi, is this available? And I have to start chatting with him. When you're chatting, reply karse. And then you are done with that. So tamari marji, if you want, you can select any product. Yani my electronic select karyu છે. કોઈ પણ product, મારે આ laptop purchase કરવું છે. And I will see how is the condition, and a photograph એને put up કરેલા જ છે. So I'll see if I like it. I'll ask him to negotiate. મારે negotiate કરવું હોય તો I can negotiate. Everything is available. પછી તો normal chat ની જેમ જ, જે આપણે WhatsApp માં મેસેજ લખીએ ને એવી રીતે જ. બસ એક વખત લિસ્ટિંગ કરી લેવાનું, અને પછી directly એને chat માં લખવાનું કે ભાઈ I did it this way, I did it that way. Can you provide in this particular area? These are all the basic questions which you can ask, and you can also negotiate. Is the price negotiable or something? And if he's ready to do it, then you can exchange your phone numbers, and then you are done with the thing. Yeah, I think that was useful, something that is useful apart from the normal posting that we do. Anybody has got any questions on this? So Dara, the selling one, if you just show it very quickly on Android, because on Android it's at the top. Okay, yeah. Yeah. I'll show it that on the Android device. Quickly sharing my Android screen. Keval, in UK, do we know how popular marketplace is in terms of selling, and what is how does it compare with Gumtree, Keval? I'm not sure if Keval heard me, but carry on, Dara. We'll come back to it. Yeah. Okay, so I don't have Facebook installed on this one, so we'll just quickly install it. Yeah, till that, anybody has got any questions, then you can let me know. We'll take a few more minutes on this. Okay. So any questions on today's topic, you can go on. Well, I'll put one on, I'll put one on the chat there. How do we change the number? Because when I registered with Facebook, I was at a different address and my phone number was different. Okay. So you have that option from where we had the phone number. We can directly change it over there. I'll show you again. Yours is the Android phone or the iPhone?
Okay. So we are ready with the Facebook. Dara, whilst it's doing that, can we have a show of hands? How many people have actually used Marketplace? Yeah. Because Chandaben says in the chat that it is popular, and I'm sure it will be. But it'd be good to know who has actually used it. I've used a lot during lockdown and solved some of the things. And any issues? Was it always smooth for you? Yes. Nothing to be, yeah? No, they always contact you and to see if you're available, is okay. Firstly, they'll say, is this still available? And then, yeah, arrange it and to come a certain time. And yeah, it's all done. Oh, good, Yeah. good. Mhm. Okay. Quickly over here, ma'am and Sarojben. Quickly over here on the Android screen, as you can see, the marketplace over here is at the top. The third button from the top, that is the marketplace. Oh, sorry, that's a group. Sorry. So fourth button, that will be the marketplace, and other things remain the same. Sell ઉપર તમે click કરો એટલે either you're listing an item, a vehicle, or a home, or for rent or sell. You just have to select one, and you have to define the things given over there. Photos upload karo, title, price, select a category, give a good description, and then publish. So that is how you do it. It's the same in Android and iPhone. Facebook 90% is same on both the devices. But the options might be here or there. થોડી જગ્યા ની બદલાઈ જાય. પેલામાં નીચે છે, આમાં ઉપર છે. બાકી અંદર બધું same જ છે. Dara, if people aren't confident, does Facebook provide any help and support? And can we email them or message them? No, not for the marketplace. They won't reply. Uh-huh. Yeah. So there's no support as such available to do the No, not that kind of support કે તમારા માટે listing કરી આપે કે એવી type નો કોઈ support નહીં. But yeah, if you are stuck somewhere or your product is not being મતલબ કે તમારી publish નથી થતું કે એવી type ની કોઈ બી તમારી questions હોય, so they will address that when you mail them. If you have any problem with the posting or something, then they will be helping you. But if you are asking for something that you posted on our behalf or something like No. that, then No. they won't be helping. Yeah, no, it's just whether we're not sure of the category or whether we can put it in more than 2 categories. So it's more to make That's it very more simple. It's very simple. You don't have to do anything. Categories are already listed over here. We just have to select the appropriate one. They are already listed over here, and you just have to select the appropriate one. So this much categories are already there, and you whatever you feel it fits into will be the best thing to do over here. Then. Can you put it in more than one? No, you cannot. Okay. Right. Okay. There was this one question regarding the phone number. So if you go on the setting, that is the last tab, and over there on the bottom also you can go for the settings and privacy. On the top also you have that. So just go on your settings. And the first one, which I already showed you, that is the personal and account information. So over there, go on the contact information, and you can add a new phone number, and then you can delete the old one. I don't know who was asking me. I forgot the name, or I don't know. Just somebody was asking me that my I did. email address or my Yeah. So Bachu. Yeah, that's it. So Right. yeah. So you have to add a phone number. એટલે by default એક phone number હોવો જોઈએ, તો જ તમે બીજો remove કરી શકો. Otherwise you cannot remove. Okay. So એક phone number નવો add કરો, પછી જૂનાને delete કરી દો, and you are done with that. Okay. Add Dara, phone number નો option છે, એનાથી નવો number add કરો. Right. Sarojben has had Sarojben, go Yeah, ahead. Sarojben. Delete કરવું હોય item, then how do you do that? Listing Mine's માંથી, right? been going around for a whole year on the listing. It just shows up every time I open it. No, it won't go. Once it is sold, as I showed you on my one, તમે પેલા icon પર click કરો ને, જો marketplace લખ્યું છે, એની બાજુમાં જ user icon જેવું છે ને, એની પર તમે tap કરો ને, એટલે એમાં નીચે એક option છે your listing. Yeah. My listing માં અહીંયા આગળ આ mark as available જેવી તમે લખ્યું છે ને,
એવી રીતે અહીંયા ઓપ્શન આવે જ્યારે તમે મૂકી હોય ત્યારે mark as sold. Okay. So my item is sold. You can see કે 10,000 ની બાજુમાં મેં લખ્યું છે sold. Sold મતલબ it is gone. પણ ધારા એક વર્ષથી સેલ ના થયું હોય અને એમાં પડી રહ્યું and we want to remove it, તો શું કરવાનું? Yeah, so 3 dots ઉપર ક્લિક કરવાનું અને નીચે ઓપ્શન છે delete listing. Where's the 3 dots on that? I've got iPhone. Just next to the title. Just next to the title. Okay. iPhone. Title આ જો આ લખ્યું છે ને Mac mini એવું લખ્યું છે એની બાજુમાં જો 3 dots છે. If you cannot do from there એની પર tap કરો. ઉપર view listing ની બાજુમાં બી 3 dots તમે જોઈ શકો છો. और નીચે જો અહીંયા ઓપ્શન છે delete listing icon. Yeah, okay. Mark as pending, share listing and delete listing. So you have this option of delete listing and it will be deleted. Is this on iPhone or Android? This is the Android phone. Okay, I've got iPhone. Yeah, but Okay, it's same I'll on have a both. look. It's same on the both. I'll have a look. Thank you. And it's also showing relist the item. Dara, just take us through that so people know how to Yeah. do different Relist things. मतलब के मैं एक तो I have already sold one. Suppose my પાસે બીજું હોય અને મારે ફરીથી આની આઈટમ સેલ કરવી છે તો I just have to click on it. My listing will be available again. Relist એટલે પાછું એને લિસ્ટમાં લઈ લેશે અને it will be available for anybody to purchase. એટલે same item તારી પાસે second one હોય તો you do relisting. So you putting it together. Yeah. પણ original Yeah, item I'm putting it તમારે changes કરવા હોય advertમાં ને એમાં અને photos-માં, તો how would you go about doing that? Okay, for that you have to quickly view the listing and then you can go for it. We have to go in the view listing and there will be having the edit option on the more. No. એ જ્યારે available કરશું ને એના પછી જ એ થશે. Yeah. That will be done. એ આપણે editing કરી શકીશું only if I mark as available. And if I mark it available and then people will start coming on it. Okay. And reviews, do you want to quickly say anything about Reviews is something as a seller, my impression will be good. If I'm selling you one thing, I'll ask you for a review. So I can ask for review. And જેને બી મેં અહીંયાથી sell કર્યું હોય ને, I can ask him for a review. And then what happens if I have sold that particular item to the person from over this, જે લોકો મને મેસેજ મોકલે છે એમાંથી કોઈ એકને મેં કર્યું હોય સેલ, તો he can review કે item was good, કે મારા માટે સારું લખે, તો પછી આગળ next time જ્યારે મારે કંઈ બી સેલ કરવું હોય તો people will believe in me. That is what reviews is for. And Dara, just before it said more options, a screen before this as well. Yeah, this one. Yeah. Where the More 3 dots. options wasn't it? Yeah. I got it. It was over here. And we have this more options. એમાં આ તો સિમ્પલ જ છે. See messages. Messages મતલબ કે આની પર કેટલા લોકો, હું તમને બતાવું કે કેટલા લોકોએ મને અપ્રોચ કર્યું હતું for this particular item. I posted it on 13th of February and from 13th of February, just in a day's time, Smitaben, it was sold. Oh, excellent. So it's popular, it seems. Yeah, it is very. And then you get the offers also. If anybody has made me an offer or if I have accepted any offer, so they categorize as well. So if we do not do it, then it's okay. If we do it, then it's good. So this many messages I received from this many people, and there were many people who wanted it, but obviously after you select one, then you cannot answer to everyone. Of course, Facebook is common, but Keval, are there any tips how best to maximize on the marketplace in UK? Any tips that you can offer alongside? I think maybe he's facing some issue. Oh, Keval's not there? Okay, Smita Babi's got a question. In marketplace, any charge or any commission payable at all? No, nothing. It's free.
And Pandya is saying, can you remove the item from sale once you've published it for sale, if you can then if you decide not to sell it? Yeah, you can. We saw that option of delete listing. So we Deleting. can simply delete it, or we can mark it as sold. Who will see that whether we have sold it or not? Mark as not available or mark as sold. So every time then when you do things, other people won't be able to see that item then when you've deleted or taken it off. Yeah, then they won't be able. If we delete it, then they won't be able to see. Of course, that is correct. Okay. Yeah, Rushabh is saying he's used it and it's safe. So it's encouraging that it is popular. I certainly haven't, because I'm not overall a fan of Facebook, never mind Marketplace, but I think it'll be worth a try. Junie Jewelry, Yeah, you can. like Adu has I said, also tried this one for the first time recently. Like I am on so much active on social media, but I haven't used it anytime. But this time I used it and I got a very good response. Actually, Yeah. my students told me, Madam, you try him. Okay, that this is something nice and you'll get a good price as well. You just try once. And yeah, good. I tried it and it was good and safe. Keval, you were just going to I say would- something. Come in. Yeah, marketplace, it's there's a lot of positives. You can sell for free, you can create your account, but in the UK we do have safety concerns here, so it's very important. Obviously, I assume there's a different environment in India, so for Dara it's going to be a different experience. Here in England, a lot of people are finding quite a few issues. It's very important you are safe. If you are meeting someone, ideally do not call them to your house. You want to meet them in a public place. So either a local cafe, if there's a cafe at your Sainsbury's, Asda, meet them inside the cafe, not in a car park, not in a street. There's a lot of fraud and a lot of robberies involved. So please do be careful as in how you use Marketplace, who you're interacting with, and be sure of the people that you're meeting. Yeah, I'm glad we Right. wanted. I told that is the, we have to make sure that's a negative point on it. So everything has got two sides. So if it is positive, there are possibilities of negativity as well. So whoever you are interacting with, you have to be very safe. You have to think about your safety first, and then you have to interact. As I already told, whoever you reply, check their profile, see what they are doing, and see whether it is useful to them or not. Like, for example, if I'm selling this kind of technical things, so I'll see his business, what he is working on. If he's in a technical field, then only he might require. Then I can select somebody like that, so that, I'm at safe hands. So you are, whatever we are doing on internet right now today needs to have a good security. Apni security hovi joiye apni paase ke, we are doing it in a secure manner. We are doing it something that is not affecting us. We are not getting any in the hands of any kind of fraud or something like that. So you have to make sure that you are safe. And I don't know whether in UK or not, but the Indian government is again and again, giving advertisement based on this, how to, means like, you be safe, don't give your PIN number to anybody, or if you're using something like that, don't meet them personally somewhere, you can do it. Yeah, it's a different experience. Yeah. Here in the UK, we don't get the government don't provide support or advice to that extent, especially when it's related to private platforms like this. So it is up to you to make sure you are in a safe space before you do. Ultimately, it is your responsibility. Whatever today on the internet, there are two sides of it. It might be, as I said in the beginning, social media positive bhi hai and a negative bhi hai. What is your purpose defines it, whether it is good for you or not. And then when it is good for you, so you have to also mark your security on that. Everything has to have security, and you've got to feel comfortable. These are just options to consider. I would like to say one thing on it. I remember that like my dad and all the elders used to say, हमने तो मॉडल जोઈને खबर पड़ी जाए कि केवो मानस है. हमने प्रोफाइल जोઈને खबर पड़ी जाए कि केवो मानस है.
And there is a tip in the chat as well, where it says you can check their profile as well, a potential buyer's profile. So just the point Yeah. you've mentioned. Someone, no name on their iPad. Next time, try and put names when we join, rename. So it's always good. But they've Yeah. said they sold a lot of items, 50 items on Marketplace when they moved house. Also, Rushabha has sold a car, guitar, clothes, and has bought as well. Jayashree, Rahul, you wanted to join the WhatsApp group, not just you, but anyone new today who've joined us, welcome. And if you can, take my number, which is in the chat. Yeah, I'll and put it on the connect. chat. Yeah, connect with me on WhatsApp with your name, city, surname, and device, and we'll definitely put you on the group. So that's just a reminder. Asha Ben, our sponsor today, she says she sold it. Asha Ben, would you like to tell us what you sold and how easy or how we Yeah, I want to- sold a sewing machine and a Hoover, and they were both brand new, and sold to both Gujarati families. So yeah, and I've even bought wool to knit something. So from someone from Marketplace, and yeah, so I find that very easy to use. But like you said, you have to be vigilant about security and all that stuff. So yeah, very much so. And there's Smita bhai, next second. Vinod bhai has said, are all profile details correct? No, it's not necessary that everything is correct on FB. Okay, there are fraud goings on, so you have to check care about that as well. Okay, sorry. So we will just open 5 minutes before I do a formal thank you for any other questions. So we'll just mute people if anyone has specific questions related. I know Facebook, we just literally covered a tiny dimension, but I think Marketplace will be a useful thing for people to sell or to look through and browse and to buy as well. Kevin, any other comments that you want to share, but whilst people think of their questions? Kevin, every time I've asked you to come in today, you've ignored me. Are you there? No, well, we've spoken a few times, Auntie. Oh, good. So Yeah, Manjula Ben needs to say something. Go ahead, Manjula Ben. Unmute karo pehla. How do you upload photos on Facebook? On Facebook Marketplace or Facebook? Facebook. Okay, so that's quite a task. Android or iPhone? Android. Yeah. I'll just share the or screen also and- laptop. Also on laptop. Okay. It's a very simple process. Yeah. Just go onto your Facebook account. Yeah. On the top, you can see what's on your mind. And the baju mein jo green color no icon che, that is the photos. Yeah. So just tap on that. Select the photo which you want to post. Click on done. Want to write something about the photo, write it. And then post on the top. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah. Dara, I know you mentioned the URL function. Can you quickly show that to people, please? Yeah, how can you create that and use that on your Facebook? Oh, yeah, we can do that. Okay, so for creating your URL on Facebook, A URL is your unique resource locator, right? Just like we use it for Yeah, website and all that address. So you can yeah, do the that. way we have given the YouTube link, you can say that as a link as well. Mhm. Yeah, just go in the settings, and from there, takes just a second. Now on the mobile, you'll have to find. Are you that out. using iPhone or Android, Dara? I'm using Android. Just give me a second. Okay. They have changed it a lot.
this is not available on the phone. This feature is not available on the phone. It's available on the laptop. That was why I was not able to get it. Okay, I'll share my screen with you of the laptop screen. When you write over here, Facebook, you have to open it on your screen only. On the right hand side, we can go in the settings and privacy. Let us go on the settings. The general, when you select the general, we have this username over there. Smita, can you see the username? Yeah. And there we have facebook.com/shadara24. We can click edit on it and we can change the name over here. Whether it is dependent on availability. So what happens if you're writing this facebook.com/shadara24, it will directly open my profile. So does that help us to search people if we wanted to search their names? Yeah, that's very easy for anybody to memorize, no? કોઈને તમારા સુધી પહોંચવું હોય જે આપણે YouTube પર કરીએ છીએ તો YouTube માં આપણા એક અમુક તો અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટલી shadara24 લખશે એટલે મારી પ્રોફાઇલ ડાયરેક્ટલી ઓપન થઈ જશે. So you don't have to search me. And you will be able to see my profile. So the URL is the username? Yeah, the last one is the username, the shadara24. Facebook.com the common છે, correct? And then I have shadara24. હવે તમારું અત્યારે કેવું હશે કઈ બી XYZ અગર તમે સેટ નહીં કર્યું હોય તો કઈ બી XYZ હશે. અગર તમે સેટ કરી દો તો કોઈને બી તમારા સુધી પહોંચવું હોય Facebook ઉપર તો very easy. So that you have to go in general settings. It doesn't pick it up when you General create. settings. It No, doesn't. it's not just- available on the app. Yeah, it's not available on the app. It's available on the web. So you have to log in onto your Facebook account on your laptop and then you can do it. So the benefit of that, so when you create a Facebook account, it doesn't just create that in your settings, but if you do Yeah, create it does, but it gives a random name. It gives us a random name. So when we want it customized based on our name, at that time we have to use it. So that is a very useful feature because people then can search you easily once you Yeah, customize those it. who are to actually partner. working and those who are public figure or something like that, for them it is very useful. So it's this Shadara24 is your Facebook name. Yeah, correct. Yeah. So if So you want to search me for me, you can directly write Shadara24 and you will find me immediately. So, but then a Facebook name's username, if they put it in this general account settings, then it will be a lot easier for anyone to search them. So that's the Correct. URL. Yeah. Okay. So Basically, that's those who are running organizations or institutes or communities, they should use it so people can easily search them and get them over there quickly. So Meena Bhabi, you are an expert in this thing. Do we have that on our Jain Center website or Bhagini website, the username related to it under settings? I think so, but even money be નથી એકદમ I'm not 100% sure, but I'm sure we have. Jain સમાજનું તો આપણે છે જ ને એટલે Let's look at double check so anyone can search us and we should then come up easily. બરાબર ને? Yeah. So that would be good for other businesses and organizations to double check who are doing it themselves. Jenny Pass experts are said, I'm sure, Keval, they would help them. But if people are just managing it themselves, then it's a useful thing to put in and be easily identified and searched. So time is always short, but I think it's been a useful new thing as well for people who are not familiar with Marketplace on Facebook. And the others have learned a few things as well. So once again, as always,
Thank you very much to our partners, Saha, Kirit Bhai, and our partners and sponsors today, Double Whammy, support from Jane Bhagini Lester, Asha Ben, Meena Bhabhi, and everybody. Kevin, I'll let you come in just 1 second there. I just wanted to also say, Kev, thanks to Dr. Atul Shah, the iRegistry, for helping us to extend the Zoom capacity. I think people are now getting naughty and they're using YouTube rather than joining us live, but I can understand time is always difficult for everyone. So Dara, Keval, thank you so much. Keval, go ahead. No, I think Dara's covered all the questions now. Thank you to all the participants. It was a good session again today. And we'll see you again next week. Yeah, Dara, you may not know, but Keval is an other social media wizard. He is great at teaching Twitter, and he is really, that's how I first met him a few years back. So he's a very good social media tutor. So maybe, Keval, you can look at the Twitter site for us one of these days. Yeah, absolutely. I think a lot of our participants, a lot of you members, whether you use Twitter at the moment or not, but it is a very, very good platform for a lot of personalities, celebrities, businesses, politics, news, all sorts of information. I think it's a great way to interact with people. Yeah, it's really taken over for sure. So, yeah, Dara, go ahead. And for the Jain Bhagini Kendra, they have a URL you can see over here, but not, it's like there is a number with that. So you can just edit that number and you can just keep it your name if it is available as a username. So it will be very easy to be found out. Excellent. Meena Bhabhi, your job's done for you. Something I've learned today as well. Thank you, Tara. Oh, great. Good job, Tara. Good job. Well, everybody have a wonderful day tomorrow. Jain Bhagini has hosted a Mother's Day and International Women's Day. Tara, pity you're not in Leicester because we're having high tea tomorrow. So it's a fantastic event. And so thank you all. Have a lovely evening. Take care. Thank you. Bye. Bye. Thank you very much. Thank you. Bye. Welcome. Welcome. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, everybody. Thank you. Yeah. Koina questions na answer thai to sorry. Bye. It's always hard to strike the balance. Okay. Thanks, Dara. I think we'll call it a day now. Lovely. Okay. Thank you.